any amount of human ability or skill, and if foreseen, it cannot be prevented by any means of human care, human skill. Example: earthquake, storm, lightning, heavy rainfall, flood, etc. So ଆମେ ଜାଣିଲୁ act of God is something, it is opposite to act of human. That means we cannot foresee. ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ. Human ability, skill, if foreseen, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, it cannot prevented by means of human care. That means in conclusion, act of the God cannot be prevented by means of human care, human skill, etc. etc. तो गोटे दुटा एग्जांपल दे दबो, ठीक अछि. तो आपण माने जानिले कि नहीं व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड? बुझिले ना? डाउट रहिला? बुझलु बस. बुझलु सर. माने एग्जाम रे कोन लिखिबो दैट इज इंपोर्टेंट. मु जहा कहली सेटा ही लिखिबो. लिखि परिबे कि नहीं? यस सर. क्लियरली देखो, योर आंसर शुड बी अप टू द मार्क. माने जहा क्वेश्चन अछि सेटा एपुडे सेपुडे लिखि के टाइम वेस्ट करिवो नै. सिंपली लिखिबो act of the god, something opposite to act of human. That means it is an act which cannot foresee by amount of human ability or skill. If foreseen, it cannot be prevented by means of what? If foreseen, it cannot be human care, human skill. Example, गोटे दुटा example दे दो. Act of God रो कोन पॉपुलर केस लो कोन थिला? Very popular case law. Last year we पढिथिली. Can anyone? Very popular act of God रो. मैं बहुत थोर आपण माने पढिथिबे, सुनिथिबे, सेमिनार रे सुनिथिबे. One of the landmark. जानि नांती very popular case, Nicholas versus Marsland. मन पडिला कि नहीं? Yes sir. Nicholas versus one of the best case law, माने best case law of the world, ठीक अछि. Nicholas versus Marsland, 1875. बस 1875 रे मन रखंतो, ठीक अछि. ओके मिनिट. Due to heavy rain, the overflow of water from defendant land washed away the artificial breeze of the plaintiff. In action of plaintiff, the defendant was held not liable because of act of God. And simply, got a heavy rain, heavy to heavy extraordinary rain hitila, ठीक अछि. Due to that rain, defendant रो आर्टिफिशियल गोटे ब्रिज करिथिला. से ब्रिजेस बहुत गुडा ब्रिजेस थिला तार, जहां भी वाटर थिला सेटा ताको वाश लेबे, से ब्रिज को से भांगी जाइथिला, ठीक अछि. तापर प्लेंटिव कोज ऑफ एक्शन आनिथिला एंड डिफेंडेड वाज हेल्ड नॉट लायबल बिकॉज दीज आर द एक्ट ऑफ गॉड. बुझिले ना? डाउट रहिला आपण मानक? बुझलु सर. Yes sir. तो सिंपल आपण माने फैक्ट लिखिबे. ड्यू टू हेवी रेन, the overflow of water from defendant land washed away the artificial bridges of the plaintiff. In action of plaintiff, the defendant was held not liable because act of God. act of God. एतिकी लिखिबे बस, आउ किछि बेसी लिखिबा पड़िबो नै. सेकंड डिफेंस है inevitable accident. What does mean by the inevitable? Can anyone? Which is physically unavoidable. Inevitable रो मीनिंग हैला unavoidable accident. फर्स्ट inevitable accident रे मीनिंग फर्स्ट लाइन रे लिखि देबे unavoidable accident. आउ तमरो एग्जामिनर भितरे भी खाता देखिबो नै, गोटे वर्ड लिखि देबे unavoidable accident. Accident may be two types. One, inevitable. Second, ordinary accident. Again I am repeating.
Accident may be two types. One, inevitable accident. Second, ordinary accident. What is ordinary accident? Ordinary accident could be avoided, but there are certain accidents which could not be possible prevented by exercise of ordinary care, skill, etc. So accident are two types. One is inevitable. What is ordinary? What is ordinary accident? Ordinary accident कौन? Ordinary accident कौन? Avoidable. Which could be avoidable. Could be avoidable. On the other hand, what is inevitable accident? It cannot be avoidable. Avoidable. बस example एतिकी लिखिବାକୁ पड़िବ. While doing some lawful act with a care, all of sudden something unexpected happen against the will of the defendant. If damage caused to the plaintiff because of accident, it is good defense to the tort. बस एतिकी लिखिबे. First लिखिबे meaning inevitable accident. What is the meaning? Meaning कौन कहथिले? Unavoidable. First meaning, first line रे meaning लिखिदेबे. तापरे लिखिदेबे accident may be two type, evitable and ordinary, inevitable and ordinary. What is ordinary लिखिदेबे, what is inevitable लिखिदेबे. तापरे लिखिबे गोटे clarification देदेबे. While doing something lawful act with a proper care, all sudden something unexpected happen against the will of the defendant. If damage caused to the plaintiff because of accident, it is a good defense to the tort. Again, I am repeating. If damage caused, gote box bhitar rakhibo kimba gote underline deki likhibo. It is a very important part. These are the small things. Underline the these things are mark pitching. एटा जदि छोटा छोटा होमवर्क कर दबो ऑटोमेटिकली जदि आपण 5 मार्क जदि आसुची से जगह रे आपण 8 मार्क 9 मार्क आसी जीवो. माय एक्सपीरियंस ठीक अछि. If damage caused to the plaintiff because of accident, it is a good defense. आको गोटे बॉक्स भीतर रखिबो ठीक अछि. इनएविटेबल एक्सीडेंट रो कोन केस लो कोन थिला? बहुत भलो केस लो थिला. कैन एनीवन कार कोन नॉलेज अछि जानि चंती? बहुत बढ़िया केस लो थिला. Inevitable accident. Stanley versus Powell. Again, I'm repeating. Stanley versus Powell. बहुत सुंदर केस लो. फेक कहूँ सिंपल इंग्लिश रे कहूँ आ ओडिया रे भी कहबा को पड़िबो ठीक अछि. Simple English भलो भाବରେ सुनतो. Defendant was member of a shooting party. माने गोटे शूटिंग स्कूल थिला ठीक अछि. से स्कूल रे प्लेंटिफ भी गोटे मेंबर थिला और डिफेंडेंट भी गोटे मेंबर थिला. माने दे आर यूज्ड टू गो शूटिंग स्कूल. माने जो तमरो शूटिंग थिबो गन शूटिंग रो गोटे ट्रेनिंग रो गोटे स्कूल थिला. अगेन आई एम रिपीटिंग. Defendant was member of shooting party. The plaintiff was also a member. Mane both are member of the same school. The member of shooting were practicing shooting at a peasant. जो तुम्हारो peasant होची ताहार गोटे shooting रो गोटे स्कूल थिला. The defendant aimed the peasant and fired it. The pellet from the gun gallons bow of a tree and accidentally hit the plaintiff. Clarify kor debi. Due to hit of the pellet shooted by the defendant, plaintiff injured. The plaintiff sued defendant. Compensation. The defendant pleaded the defense of inevitable accident. गोटे जिनस मन रखिबो केमती मन रखिबो. Both defendant and the plaintiff was the member of the shooting party. ସେମାନେ गोटे पेजेंट ऊपर शूटिंग सब बेले गोटे पेजेंट ऊपर शूटिंग रो जहां भी तांकर वर्क थिला दे यूज्ड टू शूट द पेजेंट. डिफेंडेंट एम करला पेजेंट को फायर करला. जो तमरो गन रो जो बुलेट थिला दैट इज कंसीडर्ड एज pellet. PELLET. Pellet from gun gallons. Bow of a tree. BOUH. माने एक्सीडेंटली गोटे ट्री को सेटा एक्सीडेंटली बाजिला
ठीक अछि देन ट्री को जो गच्छ थिला ताको बाजिला तापर सडनली प्लेंटिव को बाजिला तो योर आंसर शुड बी लाइक दैट योर इंग्लिश शुड बी लाइक दैट the pellet from the gun gallons of bow of the tree and accidentally hit the plaintiff. जहां भी हिट है due to hit of the pellet shooted by the defendant, plaintiff injured. The plaintiff sued defendant compensation. The defendant pleaded कौन defense दिला? inevitable accident. Inevitable accident. देखो प्रिंसिपल हला शॉर्ट कोट रे कह दोची आ को जस्टिस किए थिला काहे कि बहुत गुडा केस लो हेला प्रिंसिपल रे खाली जो तमरो differences थिला inevitable सेठी प्रिंसिपल लेट डाउन थिला it is a very important you have to write तुमको एटा लिखियो बाध्य प्रिंसिपल टा people must guard against reasonable probabilities again I am repeating people must guard against reasonable probability but they are not to bound guard fantasy possibility that means reasonable probability for example gote bike बहुत speed ru आसुची आपण माने देखुचंती कि the speed is very high तो आपण माने precaution नहीं गेले कि आपण माने टिके साइड हे गेले that is reasonable probability but आपण माने जानु नाते fantasy possibility means तमे गोटे शूट करिलो by means of inevitable accident सेटा आसी गला तुमको बाजी गला गोटे गच्छ को बाजी that is fantasy possible that means you are not to bound to guard fantasy possible because you have no knowledge at all गोटे example bike speed रे आसुची आपण माने जानिले आपण मानकर knowledge अछि कि bike speed रे आसुची but defendant shoot करिला परे सेटा गच्छ को बाजिला आपण को तापरे आपण प्लेंटिव को इंजुर होला सेते बेले आपण माने जानि नथिले सेटा गच्छ को बाजिबो आपण को बाजिबो it is coming under the which possibility Fantasy possibility. fantasy possibility तो दुईटा जिंस what is reasonable probability माने बाइक आसुतला स्पीड थिला आपण माने जानि दिले that is coming under the reasonable probabilities but तुम गच्छरे तुम शूट तुम पेशेंट को शूट करिलो गच्छरे बाजिला आ तुमको इंजुरी होला that is coming under fantasy possibility बुझिले what is reasonable and what is fantasy yes or no Yes, sir. Yes, sir. yes Yes, sir. तो ए प्रिंसिपल लिखिबे प्रिंसिपल कोन लिखिबे मते गोटे थोर क्लैरिफाई कर दियो People must guard against reasonable probability, but not against fantasy possibility. it is very important ठीक अछि केते नंबर डिफेंस थिला डिफेंस नंबर Two, sir, केते two. नंबर 2 थर्ड हैला वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया what it is stand for can anyone it is stand for what does mean by the voluntary non fit injury that is a very important part throughout the LLB career आपण माने पढिछन एटा can anyone no one voluntary non fit injury very simple एटा जानि ना आपण माने injury suffered voluntarily not actionable again I am repeating injured suffer voluntary not actionable that means where a plaintiff suffer harm voluntarily तुम राइट प्राइवेट डिफेंस रे गोटे सेक्शन अछि को सेक्शन मन पकंतु 87, 86, 87. गोटे तमरो एटा भी अछि राइट प्राइवेट डिफेंस रे मध्ये गोटे तमरो एग्जैक्टली गोटे अछि ठीक अछि मु बहुत थोर क्लास रे कहछि ठीक अछि हाउ लेट इट बी injured suffered voluntarily not actionable that means where the plaintiff suffer harm voluntarily due to defended act which he has consented and the plaintiff sue the defendant the suit is not actionable again I am repeating where the plaintiff suffer harm voluntarily due to defended act which he has consented and plaintiff already given consent in this regard and the plaintiff sue the defendant the suit is not actionable because
fasting. Plaintiff is a sufferer. Apart from that, plaintiff is a sufferer due to his consent. Means already consented given by the plaintiff. Then the act of defendant, the plaintiff, act of defendant, the suit is not actionable. ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. So, voluntary non-fit injury ପାଇଁ there must be ଚାରିଟା condition satisfy କରିବାକୁ ପଡିବ. Condition number 1, the act must be done without any intention of causing death or grievous hurt. Again, I am repeating. The act, I am giving importance, the word intention. The act must be done without any intention of causing death or grievous hurt. The word intention indicate mens rea. What is mens rea? Evil mind, guilty mind, evil intention, ill intention, etc., etc. Means the intention must be absent. Without any intention of causing harm. बुझले ना नहीं मुझे कहली. Yes. Yes. Second condition, आमे condition कार पढ़ुछु, कार second कार condition, Voluntary injury. unfit injury. Condition number 2, harm caused to any person with his consent. Again I am repeating, harm caused to any person with his consent. Condition number 3, person giving consent above the age of 18 years. The age must be 18 years. I made a consent report. The consent given may be expressed or implied. May be expressed or implied. एतिकी लेखिବାକୁ पड़िबो. तो बुझिले ना डाउट होइला. Yes, sir. एतिकी लेखिବାକୁ पड़िबो. एटा केते नंबर हमरो पिला? 3. Third defense. ठीक अछि. Fourth number is statutory authority. Defenses, statutory authority. The expression statutory authority literally means power or authority given by law or legislature, empowered to do an act. Again, I'm repeating. The expression statutory authority literally means power or authority given by law or legislature, empowered to do an act. If the defendant committed a tort in discharge of duty, the injured party has no cause of action unless negligence on the part of defendant. Again, I'm repeating. Unless negligence on the part of defendant. से statutory authority बाहरे आसिकी जदि गोटे negligence होरुची सेतेबेले ही सेतेबेले से applicable हबो. But the things are coming under the statutory authority, then defendant is not liable. बुझले ना नहीं? Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. simply आपण लिखिबे what does mean by the statutory authority. Statutory authority literally means power or authority given by whom? कि power authority देबो? Legislature. Law and By legislature. law, by law or legislature. कोन by power देबो? Empowered an act. Empowered to do an act. That means if the defendant commit a tort in discharge of duty, means the duty given by law or legislature, then injured party has no cause of action unless what? What is exception? Unless Negligence on the part of the defendant. part of defendant. এটা কেতে নম্বর ডিফেন্স গলা? 4. 4. Fifth লেখিব express contract. Express contract রে গোটে জিনিস লেখিব if the plaintiff and defendant agree upon the same thing in the same sense by entering into the contract, then defendant is not liable. But go to what? If the plaintiff and the defendant agree upon the same thing in the same sense, then the defendant not liable because on accord of express contract. बस एतिकी लिखिबा पड़िबो. बुझले ना नहीं? Yes, sir. Sir. एबे रहिला contributory negligence. It is a most important part. So throughout the career,
practice career रे throughout the career तुमको contributory negligence दरकार पड़िबो res ipsa loquitur पड़िबो काली मु गोटे पिटिशन पढिथिले आपण माने पढिचंदी ना नाही res ipsa loquitur रो sir. तो सेटा थ्रोआउट आपण माने सेही पिटिशन में देबे लोक माने को गोटे भूल धारणा ठीक अछि res ipsa loquitur only applicable to civil no it is all applicable सब जगह applicable मु सेटा जोटा देथिली सेटा तार ऑर्डर तार मु ऑर्डर भी प्रोसिक्यूशन फेवर रे मध्ये ऑर्डर नै थिले कोर्ट रे मध्ये हमर थिला नो इट इज एप्लीकेबल टू सिविल तो आई somehow I pursued to PO कि एटा नॉट एप्लीकेबल बोथ तो मु तार बाय वर्च्यू ऑफ दिस मु ऑर्डर भी नै जायतिले ठीक अछि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस व्हाट डज मीन बाय द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कैन एनीवन it is a very interesting part can anyone Sir, Negligence. negligence by both the parties. negligence by both of the parties that means plaintiff and the defendant are contributor it is a very interesting part देखो बेले बेले एग्जाम रे तमरो एटा सरी जाओ सम अप कर जाओ ठीक अछि the expression contributory negligence literally means an act of negligence which both of the defendant and the plaintiff are contributors simply ei wata likhi debe और contributor टा जोटी लिखिले ताको गोटे बॉक्स भीतर लिखि देबे believe me these are the small letter but ei एक जदी करिवे एग्जाम रे जोटी आपण 5 मार्क आनछनी सेटी you will easily get 8 mark 10 mark easily believe me my personal experience the expression contributory negligence literally means an act of negligence which both of the defendant and the plaintiff are contributor that means both are equally contributor for commission of the offense meaning रे बस एतिकी रही केस लो सिंपल केस लो कोन केस लो थिला कार कोन मन अछि कि आपण गोटे भी केस लो जानि नांती टोट बहुत गुडा केस लो आपण टोट पढु नांती होते देखो हरीश वर्सेस टोरंटो ट्रांसमिट कमीशन एटा बहुत इंटरेस्टिंग केस हरीश वर्सेस टोरंटो TORONTO ट्रांसमिट कमीशन हरीश देखो एतिकी इफेक्ट थिला ओडिया रे गोटे थरो कहि दउछु ठीक अछि गोटे छोटो पिला गोटे बॉय मैच्योर बॉयटा से गोटे विंडो सीट रे बसतिला से बाहर तार विंडो सीट रे बसला बेले से बाहर तार जो हाथ थिला से बाहर को विंडो सीट रो काढिला जो बस रो कंडक्टर थिला बॉय को मना करला डोंट डू दिस एक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट बॉयटा से हाथटा प्रोजेक्ट करला ऑपोजिट डायरेक्शन रे गोटे बस आउथला ठीक अछि से बस ड्यू टू जो आस्थिला सेति पई ये डैमेज समथिंग इज इंजुरी टू द बॉय बस फैक्ट एतिकी थिला एबे भलोर इंग्लिश रे कहू सुनो सिंपल इंग्लिश रे कहू ए बॉय was sitting in the bus projected his arm outside the bus बुझले projected his arm माने कोन बुझले ना नहीं हाँ sir. से धरु माने एग्जाम रे सिंपल इंग्लिश लिखबे काहे कि मो ओडिया रे कहली माने एग्जाम रे एटा ही ट्रांसलेशन करके लिखबे a boy was sitting in the bus and projected his arm outside the bus the conductor warned the boy did not heed the instruction of conductor or instruction of conductor he was injured by opposite coming vehicle the court held the boy was not entitled to damage due to contributory negligence बुझले ना नहीं केस लो yes or no Yes, sir. बस सिंपली एग्जाम रे एतिकी लिखि दे बिलीव मी 25 मार्क रो क्वेश्चन रे यू विल गेट 24 मार्क्स बट प्रोवाइडेड दैट केस स्टडी को माइंड रखि देबे आपण माने जेमति करंतु माइंड रे हां बसी थिला ऑपोजिट डायरेक्शन रे बस सिंपल लिखिबे सिंपल रे लिखिबे सिंपल इंग्लिश बॉय वाज सिटिंग इन द बस प्रोजेक्टेड इन द आर्म आउटसाइड द बस कंडक्टर वन करथिला बट कंडक्टर वन करला बॉय कोन करथिला कोन थिला द बॉय ताको वन करथिला
Did not Did hear not- the of the conductor. did not heed the instruction of the conductor. As a result, from the vehicle coming from the opposite direction, the boy was injured. The court held that the boy was not entitled to damage due to what? Contributory Due to what? negligence. देखो ये वाटा एग्जाम रे आपन को लिखिबाक पड़िबो ड्यू खाली एतिके लिखिबाक पड़िबो ने द बॉय वाज नॉट एंटाइटेड टू डैमेज ड्यू टू कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंस आ एटा को आपन बॉक्स भीतर रखिबे ठीक अछि नाउ डिफेंसेस एबे हम डिफेंस पढुछु कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंस रो डिफेंसेस पढुछु आ पूर्व हम डिफेंस पढुथलु कार डिफेंस पढुथलु सॉरी Negligence, sir. Negligence. देखो देखो नेग्लिजेंस इज अ वेरी वास्ट पार्ट वेरी वास्ट सब्जेक्ट तार बहुत गुडा जिंस होची कहार कोन डिफेंसेस कहार कोन एक्सेप्शन ते गुडा को जिंस आपण मान को आनिबा को पड़िबो ठीक अछि डिफेंसेस these defenses are contribute negligence it is a very interesting part ठीक अछि at common law contribute negligence on the part of plaintiff was considered to be complete defense to an act of damage or negligence of the defendant. However, contributory negligence has a no defense certain cases. That means in certain circumstances, contribute negligence so defense defendant कोन करिवो डिफेंस नहीं पारिबो नाही. For example, Horace versus Toronto Transmit Commission. कोन ପାଇଁ ସେ ଲାଇବୁଲ ହେଲା ନାହିଁ कोन ପାଇଁ ସେ ଲାଇବୁଲ ହେଲା ନାହିଁ Sir, contributory negligence. Contributor negligence. माने प्लेंटिफ ता कॉज ऑफ ऑफिसर आनिथिला ठीक अछि डिफेंडेंट डिफेंस नहीं थिला कि इट इज कमिंग अंडर व्हाट इट इज कमिंग अंडर व्हाट कंट्रीब्यूटिंग ठीक अछि बट इन सर्टेन केसेस मो साउंड क्लियर अछि ना Yes, sir. Yes. क्लास ता बोर लागुनी तो Nine, sir. No, sir. माने दैट मींस टिके बुझि दियो तो ठीक अछि in certain cases defendant cannot take contribute negligence as their defense बुझले ना नहीं मुझा कोई yes or no Yes, sir. Yes, sir. circumstance number 1 where the plaintiff not bound to take care as the defendant content but has a right to assume that the defendant has done all things rightly and carefully. There are certain circumstances in which the plaintiff is not bound to take care. In this circumstance, the plaintiff cannot take the defenses. Mane gote jinso lekhibo certain circumstances the plaintiff is not bound to take not bound to take care. Bas gote line lekhi de. That is more than enough. Second is last opportunity. This is a very important part and very interesting part. What is last opportunity? Simple English. Where two persons were negligent. Again, I am repeating. Where two persons were negligent. That one of them who had last opportunity. Again, I am repeating. One of them who had last opportunity to avoiding the accident should be liable for loss. That means if the plaintiff had opportunity to avoid the accident, but he could not take proper steps to prevent it, he could not make defendant liable. On the other hand, if the defendant had opportunity to avoid accident and he failed to take proper step to prevent it, he could not make liable. That means what is last opportunity? Two persons were negligent. Both are. That means plaintiff are doing the negligent work as well as defendant are doing the negligent work.
one of them who had a last opportunity to avoid accident should be liable for the loss. Means plaintiff भी bike speed रे चलुची, defended bike भी speed रे चलुची, but plaintiff पाखरे गोटे last opportunity अछि कि accident को avoid करी परिवा, last opportunity, ठीक अछि, सेते बेले की liable हबो, plaintiff पाखरे जदि last opportunity अछि, Plaintiff liable. plaintiff liable habo. That means if plaintiff had opportunity to avoid accident, but he could not take proper care, he could not make defendant liable. Similarly, if the defendant has an opportunity to avoid accident and but he cannot take a proper care, then defendant कौन होगा? Defendant held liable. Liable. तो मु जहाँ कोई ले आपण बुझिले ना नहीं? Yes, sir. आर गोटे पॉपुलर केस स्टडी जानछन्ती ना नहीं लास्ट अपॉर्चुनिटी तो वेरी आपण माने पढ़ी ना ना कोन एटा देखो इंपोर्टेंट केस ला डेविस वर्सेस मन DAVIS versus मन MANN the very funny and interesting case लो ए केस रे कोन होतिला सिंपल रे कहूचे देखो प्लेंटिव रे गोटे डंकी थिला से कोन करथिला गोटे नेरो रोड थिला तारो डंकी जोटा थिला ताकु से तारो चारिटा गोड़ को बांधी देथिला डिफेंडेड बहुत स्पीड रे आसिला आ से डंकी को एक्सीडेंट कर देला ठीक अछि एटा थिला केस लो ठीक अछि तो फैक्ट हैला plaintiff left his donkey with his leg tied in a narrow highway. Again, I'm repeating. Plaintiff left his donkey with his leg tied in a narrow highway. The defendant driving negligently ran over and killed the donkey. In spite of all negligence by the plaintiff was held entitled to recover because he had last opportunity to avoid the accident. In spite of all negligence, the plaintiff was held entitled to recover because last opportunity कार थिला Defendant. defended because his last opportunity defendant could have avoided काहे कि टाइड कर देला but जो defended थिला बहुत speed road टा narrow road ला plaintiff is entitled because defended is last opportunity आपण बुझिले ना मु जा कहली Yes, Yes. sir. Yes, sir. एग्जाम रे करेक्टली लिखि पारिबे कि नहीं Yes. Yes, sir. सिंपल ठीक अछि इटा केते नंबर डिफरेंस गला 4. 2 number. 2 नंबर हमें डिफरेंस कहार पडुछु कहार डिफरेंस Contributor negligence. ठीक अछि थर्ड हैला doctrine of alternative danger भलो और सुनो तो सिंपल इंग्लिश रे कहू where the defendant has placed the plaintiff in a situation of extremely peril. He cannot set up defense of contributory negligence merely because the plaintiff acting under reasonable apprehension of danger. He adopted a very good way to escape. So alternative danger एमती लिखिबे where the defendant has placed the plaintiff in a situation of extremely peril. He cannot set up the defense of contributory negligence. माने एमती गोटे सिचुएशन रे प्लेस करछि प्लेंटिफ को से सिचुएशन रो आसी परिबो नै सेते बेले से डिफेंस नै परिबो नै मो बहुत केस नो दोनी काहे कि आपण माने जेति की दोउछि दैट इज मोर देन एनफ एग्जाम रे आपण माने को लेखि के प्रिपेयर करिवार छी ना तो अल्टरनेटिव आपण लेखि परिबे कि नै Yes, sir. Yes, sir. एटा केते नंबर डिफरेंस गला 3 number, sir. Third. थर्ड फोर्थ नंबर हला
The defense of contributory negligence not applicable in maritime law. Maritime law, जहाँ तुम्हारा maritime law होती है, maritime law माने कौन? बुझो कि ना नहीं? What does mean by the maritime law? Can anyone? तुम्हारा marine, foreign, जहाँ भी तुम्हारा law होती है, these are coming under maritime law. That means maritime law is तुम्हें maritime law रे जहाँ भी negligence होती है, contributory negligence है अपन नहीं करेंगे. बुझ लेना नहीं? Yes, sir. Okay. Sir. Fifth number थला, defenses of contributory negligence does not apply negligence of children. Jodi it is connected with the children, सेतेबेले तमरो defenses आसी परिबने. दुटे जगह रे applicable होना है. Number 4 रे कोन थिला? Maritime law. Maritime law. Maritime law. Number 5 कोन थिला? Negligence of children. देखो ये पूरा negligence सारी देली एबे सम करूछ. एग्जाम रे केमती लेखियो म क्लेरिफाई करूछ. मते फर्स्ट कोन रेस इप्सा लोकेटर कार एक्सेप्शन थिला. रेस इप्सा लोकेटर हमें काली Negligence. Under the rule of proof of negligence. that is not negligence, that is exception to proof of negligence. Generally burden lie upon whom? Burden कार ऊपर लाएला generally plaintiff. माने res ipsa loquitur stand for The thing Thing speaks for itself. there are three important elements of res ipsa loquitur. Number one, the thing under the exclusive control and management of the defendant. Without the negligence, the accident would not occur. The defendant gives no explanation. very good. Case apex court decision case study कोई थी कौन? Municipal Corporation of Delhi. Corporation of Delhi versus Sobhagyavati. Okay. AIR कितने थिला? 1966, SC 1750. Very good. तो clock tower age कितने थिला? 80 years thila. Normal lifespan कितने? तार कितने? 45 years. 45 years. 42 to 40.